care clinics that deal with the HIV-affected patient. We do have the physiotherapy, which runs from Monday to Friday. This is a physiotherapy department. We do back conditions like spondylosis, stenosis, we do sports injuries also, and neurological deformities. This is a traction bed where we do the spinal compression. Since its inception, the hospital has made major strides in providing healthcare and medical services owing to dedicated medical practitioners. We offer a 24-hour casualty and emergency care. We also have a gynae outpatient clinic, surgical outpatient clinic, and we offer multidisciplinary care. We have a 45-bed capacity. We do a wide range of tests that are needed to improve and advance the care given to the patient. When it comes to the X-ray department, we do have the X-ray where we do the digital X-rays. We do have the ultrasound, which are run by the sonographers. Welcome to Nazareth Hospital X-ray department. My name is Lynn Wangoi. I'm the sonographer. So here we have an example of the digital X-ray that we have. This is our ultrasound machine. Ultrasounds are done here. We do obstetric, we do pelvic scans, and even the small parts like breasts and prostate, we do them from here. We also have ECG services offered here in this department. This is an X-ray machine. It's a digital X-ray machine. This is where we take our X-rays from. We do all X-rays from the scan to the foot. All X-rays are available here. In our mother and child health clinic, we offer services such as immunization, whereby we follow the national guideline for the immunization. We also offer services such as the nutritional counseling, whereby we monitor the growth and the development of their child. And also in every Friday from 8 a.m. to 5 p.m., we have our pediatrician clinic, whereby your child is able to be assessed by the pediatrician. Our services run from Monday to Friday from 8 a.m. up to 5 p.m. When our child is healthy, our future is also healthy. Are you planning to have a baby? We encourage you to come and meet our gynecologist. We will start the journey with you when you're with child. We walk the journey with you for pregnancy. Our goal being to provide good care for you and your unborn baby. We will try and minimize complications during your pregnancy, advise you on good diet and your care during pregnancy. Upon delivery, our maternity is very well equipped. We offer normal and cesarean delivery and a very well trained lactation expert who will help you with your breastfeeding and all your baby care needs. After delivery, you will visit us for your checkup for you and your baby and ensure that there's smooth transition for you and your baby. The hospital has portrayed the love of Christ by offering essential services to the local community and beyond. We have opened a funeral home where we offer the last respect services at affordable prices. At Nazareth Rural Hospital, your health is our priority, and it's where passion meets innovation. We offer excellent healthcare services rooted in the health ministry of God. We prioritize your healthcare, so please visit our hospital. Contact us on 0717 736 211. You can also email us at riru@nazarethhospital.or.ke or nazarethriruhospital@gmail.com. This May, the stage is set, the mic is on and the search begins. From raw vocals to big talent, the search is on for Africa's next
hitmaker, Next Superstar is here. Premiering May 3rd exclusively on Rainbow TV+. Buy a DTT StarTimes decoder for only 1,399 bob or a DTH for 3,199 shillings to enjoy unlimited entertainment. Join judges Size 8, King Kaka, Motive, hosted by Amina and Butita on Next Superstar. Renew your subscription on DTH Smart Bouquet or DTT Basic Bouquet to enjoy unlimited entertainment. StarTimes, enjoy digital life. Jioni njema popote pale ulipo mpenzi mtazamaji wa runinga ya Capuchin. Ujambo na karibu katika Mtazamo Katoliki. Jina langu ni Geoffrey Omare na mwenzangu katika lugha ya ishara ni Charity Nkima. Kutufungulia taarifa hizi ni kwamba Papa Leo wa 14 ameongoza mkutano wake wa kwanza wa hadhara, akitafakari mfano wa mpanzi na kusisitiza kuwa Mungu hatasubiri tuwe wakamilifu ndipo atupende. Akiendeleza mafundisho ya Papa Francis kuhusu Yesu Kristo tumaini letu, Papa Leo amesema mifano ya Yesu hutufundisha tumaini na jinsi ya kuweza kuitangaza Injili wakati huu. Amesisitiza kuwa mifano hiyo hutufundisha kutafakari kwa kina na kujiuliza, niko wapi katika simulizi hii na mfano huu una maana gani kwa maisha yangu? Conta una storia che è presa dalla vita di tutti i giorni. Eppure vuole dirci Every parable tells a story that is taken from everyday life, yet wants to tell us something more, to refer us to a deeper meaning. The parable raises questions in us. It invites us not to stop at appearances. Before the story that is told, or the image that is presented to me, I can ask myself, where am I in this story? What does this image say to my life? In fact, the term parable comes from the Greek verb parabalein, which means to throw in front of. The parable throws before me a word that provokes me and prompts me to question myself. Parla proprio della dinamica della parola di Dio e degli effetti che essa produce. The parable of the sower talks precisely about the dynamic of the word of God and the effects it produces. Indeed, every word of the gospel is like a seed that is thrown on the ground of our life. Jesus uses the image of the seed many times with different meanings. In chapter 13 of the Gospel of Matthew, the parable of the sower introduces a series of other short parables, some of which talk precisely about what is happening on the terrain. The wheat and the weeds, the mustard seed, the treasure hidden in the field. Na licha ya mitandao ya kijamii kusaidia maendeleo ya kiteknolojia, imebainika kuwa vijana wengi wanaathirika na uhalifu mtandaoni. Hali hii imechochea shirika la ETSO kuanzisha kampeni ya uhamasisho kwa vijana, wanawake na watu wenye ulemavu dhidi ya uhalifu huo. Katika kongamano lililofanyika eneo la Busia, washikadau mbalimbali wakiwemo maafisa wa serikali, vyombo vya usalama na mashirika ya kijamii yaliweza kusisitiza umuhimu wa kukabiliana na uhalifu wa namna hiyo. Haribe Bonaya na kina katika taarifa hiyo.
Washikadau mbalimbali wakiwemo maafisa wa idara ya vijana na jinsia katika serikali ya Busia, idara ya usalama, mashirika ya kijamii na vijana wamejadili umuhimu wa kukubaliana visa vya uhalifu wa kimtandao. Msaidizi wa naibu kamishna wa eneo bunge la Teso Kusini, Stalin Amimo, ameonya kuwa matumizi ya mitandao hasa simu za rununu yanazidi kuwa hatari zaidi kila uchao, kutokana na ongezeko la walaghai ambao wanasababisha watu wengi kuadhirika. Send me your details. There's a job somewhere. Send some money. And it's just a chain. It's a chain. So please, let's, as the media as well, sensitize watu on the significance, the importance of the internet, and more so the other side of it, so that people don't lose money. The business people don't get lured into pornographic mess that is also affecting our youth, and also scams are everywhere. Na mkurugenzi wa idara ya jinsia katika serikali ya kaunti ya Busia, Bernard Makteso, ametaja wanawake kuadhirika zaidi kutokana na uhalifu huo, na sasa uhamasisho huo utawapa manufaa. This training is going to be very effective to the women because in most cases they are the ones who are usually most vulnerable and most affected. They are the ones who go through cyberbullying a lot, through online sexual exploitation and everything that includes online bullying. Aidha, maneja wa mipango katika shirika la Adeso Tyson Okelo ametaja vigezo ambavyo vimesababisha shirika hilo kuandaa kongamano hilo kwa lengo la kuwapa mafunzo wanajamii, hasa wanawake, vijana na watu walio na ulemavu. So this project that we are currently doing in Busia, it is aimed at being able to empower the young women and PWDs to be able to navigate within the digital space safely. As you know, the world is digital, but is the digital world safe enough for the women and even for the youth? We did a baseline survey with almost 500 participants, and all these 500 participants confirmed that at one point they have been scammed, they have been bullied, and they have been exploited, and that means there is a gap. Nikiripotia Mtazamo Katoliki, jina langu ni Arbe Bonaya. Na tukisonga mbele kwenye taarifa nyingine ni kwamba wahusika na wauzaji wa pombe haramu katika eneo la Tharaka Kusini wameonya vikali dhidi ya vitendo hivyo potovu katika jamii. Hii ni baada ya kuibuka machafuko na visa vya kupoteza maisha miongoni mwa vijana na watu wengine katika jamii kutokana na pombe haramu na mihadarati. Akiwazungumzia wanahabari, naibu kamishina wa kaunti Stephen Wavinya, kaunti ya Tharaka Kusini, amesema kwamba serikali iko imara kukomesha uovu huo na haitaruhusu kamwe marufuku hiyo kuendelea katika jamii. Wakati huo ameweza kuwashauri wakaazi kujisajili katika mpango wa afya wa SHA ili kuweza kuhakikisha wanapata matibabu kwa mujibu wa Wizara ya Afya. Tunatoa mwito kwa wale ambao wanafanya biashara haramu ya kuuza pombe na mihadarati kwamba serikali tumejitolea kwa vyovyote vile kuhakikisha ya kwamba tunaangamiza uuzaji na unywaji wa pombe hiyo haramu na mihadarati. Tumeweka mikakati ya kutosha. Tunafanya kazi ya kuwasaka kila wiki, mimi pamoja na polisi, pamoja na machifu na wazee wa mitaa na wale wa nyumba 10, kuhakikisha kwamba wananchi wa Tharaka Kusini wanakingwa dhidi ya matumizi ya pombe hiyo haramu na mihadarati. Na bado natoa mwito kwa wananchi kwa jumla waendelee kujisajili ili waweze kupata matibabu kwa gharama ya chini. Kwa sasa naweza kusema ya kwamba wananchi wanaendelea kupata matibabu katika vituo vyetu vya afya na hospitali za serikali na hata zile za misheni,
japo kuna matatizo machache kama wananchi wale ambao wanajisajili lakini hawamalizi, hawafiki mwisho, na wengine wameshajisajili na bado hawalipi yale malipo ambayo yanafaa kulipiwa, ili pia watoe mchango wao wa kupata afya kwa familia zao. Na zaidi ya wafanyabiashara wapatao 500 katika soko la Kamwange, eneo la Gatundu Kaskazini, kaunti ya Kiambu, wamepata hasara kubwa baada ya soko hilo kupomolewa usiku wa kuamkia siku ya Jumanne na watu wasiojulikana ama mali wasiojulikana ambao wamepanga na waliokuwa wamejihami kwa marungu waliweza kufamia na kuweza kufanya upomoaji huo. Susan Bulemi na kina katika taarifa hiyo. Mashuhuda wanasema wahusika hao wanaoaminika kuajiriwa walitumia tingatinga kubomoa soko hilo siku moja tu baada ya wafanyabiashara hao kuandamana kupinga ujenzi wa soko jipya katika eneo hilo. Kama hatuuzi hapa hii soko ya Kamwangi, usiku wa leo tuliamkia wakora alikuja hapa na akabomoa soko na wametupora mali ya pesa mingi. Kwa hivyo sisi kama wakaaji wa hapa Gatondo, sisi tumeona kweli hatuna watu wa kutetea watu hapa, na sisi tuko na uchungu juu sisi hii soko ndio ilikuwa soko tu ambayo ilikuwa imesimama. Ya mama boga hata kidogo. Kani serikali ya mama boga angekuja tupate sisi wenye mama boga, sisi wenye tunapata hiyo pesa kidogo ili watusikilize wenye sisi tunataka. Bwana tunakataa kwanza hii jengwe juu kama hajamaliza Kakoe na wazaanza hata Katokoyo, sisi tutapata wapi pesa? Na hapa ndipo tunakaa sasa. Mimi nilitoka Katokoyo juu hakuna space ya kuuzia. Hapa ndipo umebakisha penye utauzia, umeambia na hapo uondoke, utaenda wapi? Pia Rais Ruto penye yako atusikilize sisi mama boga, akuje hii soko kwanza isimame, kwanza tumalizie soko ya Kakoe na Katokoyo. Serikali ilikuwa imetangaza mpango wa kujenga soko la kisasa la dhamani ya shilingi milioni 380 litakalojumuisha vibanda vya kuuza bidhaa, vyumba vya kunyonyeshea watoto na kituo cha tehama. Uzinduzi wa mradi huo ulifanyika mwezi mmoja uliopita, ukiongozwa na mbunge wa eneo hilo Njoroge Kororia pamoja na mwenzake wa Kapsaret Oscar Sudi. Kusema ningestumu hiyo vitendo ilifanywa hapa ya usiku ya kubomolea watu soko yao, na tayari kuna soko mingi haijajengwa. Ile kitu wanatuahindia ni kutuahindia soko mpya na soko mzuri yenye sisi hatujaona, na ile soko ingine iko huko bado hawajajenga. Ningesema ni kitendo baya watu walifanya, sio kitendo ya utu, hiyo sio utu. Hata hivyo, wafanyabiashara wanasema hawakuhusishwa na walitaka serikali ikamilishe kwanza masoko mbadala ya Gatokoyo na Kakoe ili kuwahamishia kwa muda wa ujenzi. Mbali na ubomoaji wa vibanda, wafanyabiashara hao wanadai kuwa bidhaa zao zikiwemo chakula, mavazi na bidhaa nyingine zenye thamani ziliporwa. Katika maandamano ya Jumatano nje ya ofisi ya naibu kamishna wa kaunti ndogo ya Kamwangi, walidai msaada wa dharura kutoka kwa serikali na kuapa kutoruhusu ujenzi huo kuendelea hadi watakapopatiwa maeneo mbadala ya kufanya biashara. Watoto anasomesa na wanalelea kwa soko hii, wamekomboa nyumba hapa, wanapata muunga hapa. Sasa watapeleka watoto wapi? Tuambia tutoe vyombo. Sasa anatuelekeza wapi? Sisi tumeimbia sote, tumeenda kabisa. Mbunge Njoroge Kororia alikutana na wafanyabiashara hao na kutangaza kuwa amesitisha kandarasi ya ujenzi kufuatia malalamiko ya wananchi. Hadi kufikia sasa, hali katika soko la Kamwangi bado ni ya taharuki, huku maafisa wa usalama wakilinda eneo hilo na uchunguzi ukiendelea.
Kamwangi ni miongoni mwa soko ya kisasa yanayojengwa kote nchini ili kuimarisha uchumi na kuwapa wafanyabiashara mazingira salama ya kufanya kazi. Nikiripotia Mtazamo Katoliki, jina langu ni Susan Bulemi. Shukrani sana Susan Bulemi kwa taarifa hiyo. Na basi taarifa hiyo kutoka Kamwange, soko la Kamwange, linatupeleka katika mapumziko mafupi. Tutarejea na taarifa zaidi, usiende mbali. Nikushukuru, nitamke maneno gani? Nikuelezeje furaha ya moyo wangu? Niyaseme uliyotenda kwangu ingawa sistahili. Nikuelezeje furaha ya moyo wangu? Nashukuru, asante, asante, asante Mungu, nakushukuru. On 24th May this year, Capuchin TV will join the parishioners of St. Patrick's Parish Thika to celebrate Family Day and honor their patron saint, St. Patrick, whose feast day is marked annually on 17th March. The celebration will be held in honor and thanksgiving to God for the gift of the Holy Door in the parish, as pilgrims continue to visit and find hope through it. The event will take place at St. Peter the Rock Grounds Thika, beginning with Holy Mass at 10 a.m., presided over by Bishop Simon Peter Kamomoe, the Auxiliary Bishop of Nairobi. All are requested to be seated by 9:30 a.m. This celebration will be marked by the sacrament of holy matrimony for 30 couples. These celebrations will be broadcasted live on Capuchin TV and across our social media platforms. As part of the ongoing mission, the parishioners continue to support the construction of modern church with a capacity of 2,500 people at a maximum cost of 300 million. Let us keep praying and supporting this noble project. As you mark this special day, may St. Patrick, your patron saint, continue to guide and intercede for you. Keep watching Capuchin TV, your Catholic identity. Nikushukuru, nitamke maneno gani? Nikuelezeje furaha ya moyo wangu? Niyaseme uliyotenda kwangu ingawa sistahili. Nikuelezeje furaha ya moyo wangu? Nashukuru, asante, asante, asante Mungu, nakushukuru. Touch a child's heart. Get ready for one of Kenya's biggest charity runs, where every step helps save a child's heart. Happening simultaneously across 10 major locations on Saturday, the 31st of May 2025. In Nairobi, Ulinzi Sports Complex, Mombasa, Loreto Convent, Kakamega, Bishop Sulumeti Girls. In Nakuru, Nakuru Athletics Club, Kericho in Kericho Teachers College, Kisumu Jaramogi Oginga Odinga Sports Ground, Bomet St. Mary's Day and Boarding Primary, in Nyeri, the Dedan Kimathi University of Technology, in Eldoret, Moi Girls High School, and in Machakos, Machakos School. Participate, donate, and make a difference.
All proceeds go towards providing life-saving heart surgeries for children in need. Channel your contributions through Mpesa Paybill number 655-6555. Account name, your name. Grab your Heartrun merchandise now. T-shirts going for 1,000 Kenyan shillings only. Caps for 500 Kenyan shillings and wristbands at 300 Kenyan shillings only. For more information, contact us on 0793 310 053 or send an email to heartrun@matokenya.com. You can also follow the movement on our various social media handles: Facebook Mata Heartrun, at the Heartrun on X, and Instagram the Mata Heartrun, or visit our website at www.matakenya.com. Let's come together and run with purpose. The Mata Heartrun, the heart of mercy. Na karibu tena katika taarifa zetu, mpenzi mtazamaji. Rais William Ruto ameweza kuhakikishia Wakenya kuwa ana imani na taifa kwamba litapiga hatua kwa kuweza kuleta mabadiliko kwa hali bora kupitia mpango wa serikali inayolenga kuboresha maisha ya wananchi. Akizungumza na viongozi kutoka Ukambani katika ikulu ya Nairobi leo, rais amesema kuwa sekta ya kilimo imeanza kuimarika, huku mazao kama kahawa na majani chai yakizalishwa kwa wingi na kuweza kunufaisha wakulima zaidi. Rais pia aliweza kugusia sekta ya elimu, akidai kwamba serikali iko mbioni kuajiri walimu zaidi, kujenga mahabara na madarasa ili kuweza kuimarisha utekelezaji wa mtaala mpya wa CPET, awali unaojulikana kama CPC. Kama unataka kutibu shida ya njaa, go and work with the farmers and produce enough food. The rest will sort itself out. Sindio? Hata juzi marafiki zetu wengine, some of our development partners, wananiambia, wewe umeweka pesa nyingi sana kwa kilimo, punguza. Nikamwambia hapana. Kwa sababu hii kilimo ndio inasota out hii matatizo yote hii. Kwanza inasota out chakula. Ya pili inatupatia products ya agro processing. Ya tatu inatusaidia exports. So there is no way we can reduce our investment in agriculture. Today, by God's grace, Mungu akatupatia mvua. Tumshukuru Mungu. So our production of maize went up. Our production of coffee went up. Our production of tea has gone up because of the combined reforms we have done in that sector.
In fact, next month, for the first time, naenda kupiga kengele pale kwa Nairobi Coffee Exchange. Sasa wakulima watakuwa wanalipwa within 5 days ya kahawa yao kuuzwa. Na tukisonga mbele katika kilimo, waziri wa kilimo Mutahi Kagwe amesema kuwa kuondolewa kwa ushuru wa vifaa vya kuweza kufungishia kuboresha kwa kiasi kikubwa ufungishaji wa chai ya Kenya kwa ajili ya kuuza nje na hatimaye kunaweza kuongeza mapato kwa wakulima. Taarifa hii kwa kina tunaipata kutoka kwake Peter Mwangi. Akizungumza wakati wa maadhimisho ya siku ya kimataifa ya chai katika kiwanda cha chai cha Gasharage kilioko Kigumo, Kagwe alisisitiza kwamba serikali imejizatiti katika kuwaunga mkono wakulima wadogo wa chai ambao ni sehemu muhimu katika sekta ya kilimo nchini. So from now henceforth, wale ambao walikuwa wanapack chai in the DMCC in Dubai, you are better off now. It is cheaper for you to pack tea in Kenya than to pack tea outside Kenya. And I'm glad and welcome our German visitors that it will be cheaper for you to pack anything that you want, particularly tea and coffee. It will be cheaper for you to pack it in Kenya than to pack it in Germany. So I want to assure you the support that you can get. You said, I know that Gasharage is packing their tea, but I also want to congratulate Gasharage, not just on the brand that you have started. Kwa sababu tulisema kwenda mbele, si lazima watu walikuwa wanazungumza wanasema vile kunafanyika kule Nairobi hatujui. The pricing mechanism was questioned at some point. Kenya yajivunia kuwa na takriban wakulima wadogo wa chai wapatao 650,000, huku chai ikichangia hadi robo ya mapato ya fedha za kigeni nchini Kenya. Ili kuimarisha sekta hii muhimu, waziri wa kilimo Mutahi Kagwe amesema serikali imewekeza katika mitambo ya pamoja ya kufungashia bidhaa ambayo inalenga kuboresha ubora na ufanisi wa ufagashaji wa bidhaa za Kenya, hususan chai. Akizungumza wakati wa maadhimisho ya siku ya kimataifa ya chai katika kiwanda cha Gasharage katika eneo bunge la Kigumo, kaunti ya Murang'a, Mutahi alisisitiza kuwa kuondolewa kwa ushuru wa vifaa vya kufugashia kunatarajiwa kuwezesha mchakato wa kuuza nje kuwa rahisi zaidi na hivyo kuruhusu wakulima kufanikiwa zaidi na mazao yao. Another issue is packaging. Hii mambo ya packaging. Because you don't have to invest. The government is going to invest in packaging plants, what we are calling the common user facilities. There is going to be one in Dogokundu and another one towards Nakuru, where we are saying if we have bulk tea that you want to pack and you don't have your own factories to pack, it doesn't matter. We will invest, the government will invest in common user facilities so that you can simply take your tea there and it is packaged there for you at a very small fee by the government, so that we can save you a huge investment. Lakini vile kuhusu swala nyeti la ucheleweshaji na usambazaji wa mbolea, Kagwe aliwahakikishia wakulima kuwa serikali inaendelea kubuni mikakati na kuhakikisha kuwa mbolea ruzuku inawafikia wakulima kwa wakati na urahisi zaidi. Chairman pale ndani alikuwa amenieleza ya kwamba saa ingine fertilizer inachelewa. Na nyinyi mungetaka fertilizer inakuja on time. Si ndio? Ndio muitumie wakati kwa mvua, ndio mpate mapato ile inatakikana ipatikane tukitumia hii fertilizer. Kwa hivyo tumezungumza hiyo maneno na nikasema tutatayarisha mapema mambo ya subsidized fertilizers. Tumeona, we have seen the impact of subsidized fertilizers and we want to make sure that the farmer benefits completely from this fertilizer intake. Viongozi waliokuwepo wakiongozwa na mbunge wa Kigumo Joseph Munyoro walisitiza umuhimu wa kuweka mbele maslahi na ustawi wa wakulima wa chai katika sera za serikali. Na nataka kuambia wakulima, sisi zile regulations zinakuja kwetu. Na tumeongea mpaka na chair wa KTDA na mwambia. Lazima tukae chini kama wale wajumbe wana represent nyinyi watu, tuangalie hizo regulations to make sure that all regulations favor the farmer. Any regulation coming before the house, it must be favoring the farmer. Na zile shida tumekuwa nazo is because we made very many promises to you and you've started seeing like they were not being met. And I think you have every right because you were hoping
to get more money in your pocket. So as members of parliament, I think it's our duty, an onerous duty, to ensure that any regulation we pass in parliament goes directly to benefit the. Wawakilishi wengine waliokuwepo walihimiza kuimarishwa kwa uhusiano wa kibiashara kati ya Kenya na Pakistan, wakibainisha kuwa chai ya Kenya ina mchango mkubwa katika ukuaji wa uchumi. Pakistan, which is buying 50% of your total produced tea. We are not one of the largest, but the largest buyer of Kenyan tea. We love Kenyan tea, we buy Kenyan tea, but that is actually not the end of trade relationship between Pakistan and Kenya, because we buy every year more than $600 million of your tea, and that is start of trade relationship. Because as we know, and the theme of your ceremony is also sustainability, so to keep any relationship sustainable, that need reciprocity. So sustainability of trade relationship also require that. We love Kenyan tea. We are people of 250 million population. It is not the end that just we are buying $600 million tea. We can buy more, but what Kenyan need to do is also reciprocate that. We produce the best textiles in the world. We produce the best rice in the world. We produce the best sportswear, surgical, and also pharmaceutical products. I'm not saying that you buy those products from Pakistan which you yourself produce, but the things which you import from the rest of the world, why not to import from the country which is buying your 50% of the total produce? Nikiripotia Mtazamo Katoliki, jina langu ni Peter Mwangi. Shukrani sana Bwana Peter Mwangi kwa taarifa hiyo kiutendeti. Na michezoni ni kwamba serikali ya kaunti ya Kitui imehimizwa kusaidia vijana haswa katika michezo ili kukuza talanta zao. Na hili ni ombi kutoka kwa mwalimu wa shule ya kiufundi ya Idhiani Jonathan Mwingea, wakati ambapo waliibuka washindi katika michezo ya mipira na iliyoandaliwa katika shule zote za kiufundi katika kaunti hiyo siku ya leo, na huku akiomba serikali za kaunti kuweza kuwasaidia wanarika ili kukuza talanta zao. Kwa majina ni Mwengea. Nimetoka shule ya Idhiani Vocational Training Center. Tumekuwa na michezo hapa Kitui Stadium. Tunashukuru kwa sababu ya vile tumecheza. Tumecheza vizuri. Tulianza asubuhi, tumemaliza saa 12 hivi, na michezo yetu yote imekuwa mzuri, ambapo tulianza na mchezo wa football na ambayo tuligongwa 2-1, lakini pande ya volleyball ya girls tumewini seti zote, ya boys tumewini seti zote. So tunashukuru kwa hayo yote, tunashukuru Mwenyezi Mungu amekuwa mwaminifu katika upande wetu. Vile tumecheza sio kwa sababu tunajua kucheza sana, ni zile zoezi ambazo tumekuwa nazo katika shule yetu ambayo ni ya Idhiani Vocational Training Center. Tunataka kusema ni asante sana kwa walimu wote wa Idhiani Vocational Training Center na community yote ambao wanazunguka katika Idhiani Vocational Training Center, ambapo wamekuwa wakitusaidia sana, ile ambayo tukifanya zoezi huwa tunapata clubs za nje, tunasaidiana kufanya zoezi. Yale mazoezi ambayo tumekuwa nayo yamekuwa ya kutupa ushindi. Kila ambacho hatuna katika hii michezo, for example ninasema hatuna uniform. Uniform tumekuwa tumeomba, so katika tunauliza watu wa Kitui County kama wanaweza kutusaidia kama Idhiani Vocational Training Center na uniform. Naitwa Ann kutoka Idhiani Vocational Training Center. Kwanza ni kumshukuru Mungu kwa umbali ametufikisha na kwa mahali hapa tumefikika. Tumeanza zoezi zetu, tumeanza games zetu asubuhi, ila games zilikuwa na challenge, although tumeshinda na shukuru. Tumewin sets zote mpaka tukaenda semis up to finals, tukakuwa the winner. Chenye tunatarajia ni tukienda huko county games we expect to be a winner. Kama players, si challenges zenye tuko nazo ni uniform na balls. Tunaomba serikali iweze tusaidia, Kitui County iweze kutusaidia na hizo vitu ili tuweze kuimprove our talents, tuzidi kuweka more efforts katika hii ball.
Na taarifa hiyo kutoka kituo ya michezo basi inatufikisha mwisho wa taarifa zetu Mtazamo Katoliki siku ya Jumatano jioni. Nakushukuru sana kwa kuweza kuendelea kufuatilia matangazo haya pamoja na vipindi vyetu vyote katika runinga hii ya Capuchin, kitambulisho Katoliki kwako nyumbani. Na ningependa kuwashukuru wale wote ambao wameweza kufanikisha matangazo haya kukufikia. Bwana Peter Mwangi, naye Willy pamoja na Fred na wengine wengi. Mungu azidi kuwabariki na kuwaneemesha. Nawatakia usiku usio na bukta. Jina langu ni Geoffrey Omare na mwenzangu katika lugha ya ishara ni Charity Ngima. You are watching Capuchin TV. For any complaints, comments, or compliments on our programming, you can either write to us on info@capuchintv.co.ke or you can call us directly on 0717 424 866. Your complaint shall be addressed within 7 days. Remember to keep a copy of your communication with us. Keep watching Capuchin TV, your Catholic identity. Kutoka jimboni, parokiani hadi vigangoni vyetu, runinga ya Capuchin inakuletea sura mpya ya kipindi cha paroko na parokia. Kipi kipo? Kipi kimeongezwa? Kuanzia mazungumzo ya moja kwa moja na viongozi wa kanisa hadi nafasi ya maswali kwa wanaparokia pamoja na watazamaji. Bali na hayo, kipindi hiki kitatoa nafasi ya parokia husika kueleza kuhusu maendeleo, miradi na matukio mbalimbali ya parokia yenyewe. Lengo la vikundi ndani ya kanisa ni kusaidia Wakristo ili waweze kupata utakatifu. Vikundi hivi na parokia na wamechangia pakubwa sana kwa mambo mengi katika kanisa. Hilo ni changamoto ya kichungaji, pastoral challenges, kwamba kuweza kufaulu kupeana Wakristo mwongozo wa imani na kanisa. Kipindi hicho sasa kitapeperushwa kwenye runinga uipendayo na ya kipekee Katoliki hapa nchini kila Alhamisi saa 11 jioni, naye Arbe Bonaya. Endelea kutazama runinga ya Capuchin, kituo nambari 1 cha imani na maadili ya Kikristu. Mata Hatran was started in 2002. We have been able to assist over 5,000 children by open heart surgery or closed heart surgery. Last year, from the funds that were raised, totaling to 108 million, we were able to do for 33 children. Join us again for this year's Mata Hat Run on Saturday 31st May 2025, happening simultaneously in Nairobi, Kisumu, Mombasa, Nakuru, Kakamega, Machakos, Eldoret, Bomet, Kericho and in Nyeri. To participate, buy an official Mata Hat Run t-shirt for 1,000 shillings from Mata Hospital and its satellite clinics nationwide. You can also send your donation via Mpesa Paybill number 655-6555 and on the account section write your name or the name of your organization. I look forward to your support and to our success 2025 Mata Hat Run. Mata Hat Run. Touch a child's heart.
Well, hello to you, our dear viewers of Capuchin TV, and welcome to the Family Faith Show, whereby we get to interact with the youth in various ways. Let's stop judging people according to their tribes. We present to you fresh perspectives, exciting conversations, engaging debates, Bible trivia discussions, showcasing of talents such as singing, dancing, art, and so much more from guests who keep it real and authentic. Sasa wewe, nitajuaje hautanihurt? In true gentleman nature, So buckle up, because this season is about to be epic with me, your one and only host, Susan Bulemi. Keep it locked right here on the Family Faith Show every Wednesday from 2 to 3 p.m. only on Capuchin TV. Mount Kenya Hike Challenge 2025. Hike for a purpose. Join us for the 4th edition of the Mount Kenya Hike Challenge on May 31st this year at Mount Kenya National Park, Narumoro Gate from 9 a.m. to 3 p.m. This exciting one-day adventure raises funds for pre- and post-operative care for children undergoing physical rehabilitation at Narumoro Disabled Children's Home. Narumoro Disabled Children's Home is a non-profit orthopedic rehabilitation center managed by the Franciscan Elizabethan Sisters under the Archdiocese of Nyeri, located in Kieni East, Nyeri County. The home serves children with disabilities from Nyeri, Laikipia, Isiolo, and Marsabit counties. Their mission is to improve the quality of life for children with disabilities through affordable, sustainable, and high-quality rehabilitative services. Conditions treated includes club feet, fractures, congenital malformations, hip dislocation, leg length discrepancies, and more. How to participate? Individual registration, 3,000 Kenya shillings per person. Group and corporate sponsorship also available. Sponsorship packages include Diamond Sponsor, 3 million Kenya shillings. Premium Platinum Sponsor, 2 million Kenya shillings. Platinum Sponsor, 1 million Kenya shillings. Gold Sponsor, 500,000 Kenya shillings. Silver Sponsor, 100,000 Kenya shillings. And Bronze Sponsor, 50,000 Kenya shillings. Every contribution makes a difference in transforming children's lives. Payment detail. For bank transfers, Cooperative Bank, account name Narumoro Disabled Children's Home, SWIFT code KCOO Kenya, bank code 11, bank code 068, account number 0113 436-992-1300. For Mpesa payment, Paybill number 310071. Account name Hike 2025. For more information, call us at 0724 447 006 or email us at nadicho@gmail.com. Be part of this life-changing journey. Hike for a course. Mount Kenya Challenge 2025. Hashtag Hike for a course. Hashtag Mount Kenya Challenge 2025. Iwe kuhani hata milele.
Rejoice always, pray without ceasing, give thanks in all circumstances, for this is the will of God in Christ Jesus for you. 1 Thessalonians 5:16-18. Are you a Kenyan priest seeking spiritual renewal and deep connection? Join us for an unforgettable 9-day pilgrimage celebrating the Jubilee of Priests and journeying through the Sacred Heart of East Africa, pilgrims of hope, together in prayer. Embark on a transformative 9-day pilgrimage exclusively designed for Kenyan priests to connect deeply with your brothers in faith. This spiritual journey, taking place from June 23rd to July 1st, 2025, and costing Kenyan shillings 67,000, will guide you from Nairobi, Kenya, through Kampala, Uganda, and on to Kigali and Kibeho in Rwanda. You will witness the powerful testament of faith at the Uganda Martyrs Shrine in Namugongo and experience profound Marian devotion at Our Lady of Kibeho Shrine. Throughout the pilgrimage, engage in daily devotions, partake in powerful consecrations, and immerse yourself in deep spiritual reflection, fostering a strengthened bond with your fellow priests. Revitalize your spirit and strengthen your vocation. Don't miss this transformative opportunity. For bookings and inquiries, contact Ann Mareka at 0722 255 429, Father Charles Maloba at 0786 988 814, or Christine Dea at 0726 456 907. Ameshinda mauti.